Okay, number 2 natin. Calculate the rate of diffusion of C2H6 and NO2. Which of the two gases diffuses faster? Ayan. So, kung titignan natin yan ay Graham's Law ang hinahanap. Bakit? Rate of diffusion. Natatandaan niyo pa ba yung Graham's Law? Baka hindi na. So, R1 over R2 equals square root of molecular weight of 2 over molecular weight of 1. Ayan. So, ganyan yung Graham's Law natin. Ano yung pinapa-compute? Rate of diffusion. And ano yung pinaka-tanong? Sino daw yung mas mabilis sa kanilang dalawa? Okay, so let's look at it. So, R1 natin, sabihin natin, ito yung R1 natin, C2H6. Then, R2 natin is NO2. Okay, proceed tayo. So, R of C2H6 over R of NO2 equals square root of, so C2H6, compute natin yung molecular weight niya. So, carbon is 12 times 2, 12 times 2, tapos 6 na hydrogen. That would be 6, baliktad, 1 times 6. Ayan, so 12 plus 24. 12 times 2, so 24 plus 6, that is 30. Okay? So 30 gram per mole for C2H6. Huwag nating pagbabaliktarin. Again, tingnan nyo yung formula. Yung R2 nasa baba, yung molecular weight 2 nandun sa taas. Okay? Pag napagbaliktad nyo yan, dalawa na yan, mamamali na kayo ng sagot. Okay, next, molecular weight of 1, NO2. Nitrogen is 14. Oxygen is 6 times 2. That is 32. Ba? 40, oxygen, 16 times 2. Tama, 32. Okay. So, 32. Up. So, ako ang nakapagbaliktad. Ando natin. Ayan. So, sabi ko sa inyo, huwag kayong mamamali ng baliktad kasi mamamali na kayo ng sagot. So, 2 yung nasa taas, that would be 32 over 30. Okay? So, saan natin nakuha yan? Kinumpute natin using the molecular weights nung given natin. So, 14 plus 32. 14 kasi yung nitrogen na molecular weight. And oxygen is 16 times 2, that is 32. Magiging, mali yung add ko. Ano ba yan? 46. Ayan, so 46. Ayan, 46. Square root of 46 over 30. So, divide nyo muna. 46 divided by 30. Then, kunin nyo yung square root nun. Makukuha nyo dyan is 1.24. So, sino ang mas mabilis sa kanila? Si C2H6 o si NO2? So, by this computation, makikita natin na mas mabilis si NO2. By what factor? Mas mabilis siya ng 1.24 times doon sa rate ng ating nitrogen dioxide. Okay? So, yun. Huwag niyong gagawin yung pagkakamali kong nagawa kanina na nailagay yung molecular weight 2 sa taas ay sa baba. No? So, pag napagbaligtad nyo kasi yan, mamamali na kayo. Okay? Kaya dapat known ninyo by heart yung inyong equations. Ayan. So, gano'n, no? Ganyan yung pag-compute natin dyan. So, ito na yung sagot natin dyan. 1.24 times RnO2. So, ano mas mabilis? Si NO2. Bakit? Kasi more than 1. Diba tinuro ko to last time? Hindi ko alam kung nare-recall nyo pa. Pag more than 1 yung nakadikit dyan, ibig sabihin, mas mabilis tong si RCH2H6 kaysa kay NO2. Kung halimbawa less than 1 yan, mas mabagal itong si C2H6 kaysa kay NO2. Okay? That is question number 2. Next, question number 3. 20 gram of chlorine
34 gram of CH4 and 27 gram of N2O were placed in a closed container at a pressure of 7 atmosphere. What are the partial pressures exerted by the three gases? So ano yung gagamitin natin dyan? Ang tanong dyan, sabi dyan, partial pressures. Ano yung formula natin for partial pressure? Yung Dalton's law of partial pressures. So paano na ngayon? Pressure total is equal to pressure of A plus pressure of B, okay, plus pressure of C and so on. Ayan. So tatlo dito, tatlo din yung gagamitin natin. Paano natin makukuha yung partial pressures? So partial pressure of A is equal to, alin? Mole fraction multiplied by the total pressure. So yung total pressure natin, 7. So 7 atmosphere, times natin sa mole fraction. Ano yung mole fraction? So kunin natin 20 grams of chlorine. Ilan? 34 grams of methane. And 27 grams of dinitrogen monoxide. So kukunin natin mole fraction. So kunin mo muna yung number of moles ng bawat isa. So chlorine 2. So di-divide natin yan by 70.90. Ito naman, di-divide natin sa molecular weight niya ng CH4. So 12 plus 4. Diba 12 yung carbon plus 4 na hydrogen. That is 16. Tama ba? 12 plus 4. And N2O. So hindi NO2 N2O. So 28 plus 16. Bakit 28? Nitrogen natin is 14, yung atomic weight niya. Multiply by 2, 28. Plus 16, that is 44. Yan. So convert natin yan into moles, yung tatlo na yan. Okay, so 20 divided by 70.90 is 0.28. Then 34 divided by 16 is 2.13. Tapos yung ating dinitrogen monoxide, 27 divided by 44 is 0.61. Then, ano yung next step natin dyan? So, total natin yung tatlo na yan. 0.28 plus 2.13 plus 0.61 is 3.02. Okay. 3.02. Next step. Kunin natin yung mole fraction of each of the individual gases. So 0.28 divided by 3.02. 2.03. Tama ba yan? 2.13 rather. Divided by 3.02. And 0.61 divided by 3.02. Tapos, imumultiply natin yan dun sa total pressure, which is 7 atmosphere. So, multiply natin by 7 each. So, equals, and equals. So, let's try computing it. 7 times 0.28 divided by 3.02. So, meron ka dito 0.65. Next, 2.13. So, that is 4.94. Lastly, 0.61 divide 3.02. That is 1.41. Okay. So, yan yung individual or partial pressures of each of the mixture of gases natin. So, each of the component. Ay medyo mahaba yung pag-solve. Pero pag halimbawa nagpa-solve ako ng ganyan sa exam, that is worth 2 points yan. Oo. Kasi yung sinolve nyo ng mga individual is 1 point each. Okay.
So, practice. Kailangan talaga niyong mag-practice, no? Kasi diyan made-develop kung paano kayo maging mabilis sa pag-analyze ng questions and pagsagot ng mga pag-solve, no, ng mga problems. Okay? So, practice talaga kailangan diyan. Next, question number 4 tayo. Proceed tayo. A diver collecting samples at a depth of 120 meters exhale a bubble having an approximate volume of 110 ml. At this depth, the pressure is 11 atmosphere. If we assume that the water temperature is constant, what will be the volume of the bubble when it reaches the surface of the oceans? So ano yung gagamitin nating relationship diyan? Temperature ay constant. Relationship between ayun. Charles. O sino yung ano sumasagot diyan? Charles Law, meron nagsabing Charles Law, meron nagsabing Boyle's Law. Ang gagamitin diyan is Boyle's Law. Oh, yan, mukhang mayroon na mataas ang makukuha sa sa exam, no? Boyle's Law gagamitin. Bakit? Relationship kasi yan between volume and pressure at constant temperature. Yan. Maganda na nagka-participate kayo, no? Para alam ko kung saan tayo mag-a-adjust pa ng discussion. So, what will be the volume of the bubble when it reaches the surface of the ocean? Ang problem lang, no, in this question, isa lang yung given na pressure. Isa lang yung given na volume. Pero sa volume kasi, maunawaan mo siya kasi pinapahanap nga yung isang volume. Pero sa mo hanapin yung isang pressure in this problem. Ayan. So, huwag kayong mag-alala, no? Pag ako, ibibigay ko lahat naman ng given. Pero dito, sa problem na to, kailangan nyo i-analyze. So, ang sinabi dyan, lumabas yung bubble sa surface of the ocean. So, at the surface of the ocean, that is standard na pressure. So, ang standard nating pressure, 1 atmosphere. So, Boyle's law natin, P1 V1 equals P2 V2. Ano ang initial pressure natin? Okay? At this depth, 11. 11 atmosphere. Initial volume. Meron daw approximate volume of 110 ml. Pressure 2, yun yung nasa surface of the ocean na, 1 atmospheric pressure. Then, volume 2, yun yung pinapahanap sa atin. So, tinuruan ko kayo last time, di ba, yung paggamit sa calculator para mas madali. So, pwede nyo gamitin, dito yun. If wala kayong calculator na ganun, so derive natin yung equation. Which is, kung pinaktis nyo pinractice, no? Isang tingin nyo lang, kaya nyo nang i-derive yung equation. So, for this example, yung V2 natin, makakompute natin siya by V2 equals sa P1 V1 divided by P2. Okay. So, ano yung pressure 1 natin? Substitute lang natin yung mga yan. 11. 11 atmosphere. Ano yung volume initial natin? Times 110 divided by the final pressure, which is 1. Okay. So, ano yung makukuha natin na volume at 1 atmosphere? 1,210 ml. Ang laki, no? Ang laki nung kanyang itinaas ng volume. So, kahit merong mga existing na ibang number dyan sa problem, not necessarily na yun. Okay? Na yun kaagad yung gagamitin ninyo. Halimbawa, meron dyan 120 meters. May nakita ko 120 meters. Diba? Anong use niyan? Dinescribe lang niya yung situation doon sa problem. Pero, halimbawa, Boyle's law, wala namang, yung meters, hindi naman yung volume. So, hindi yan yung gagamitin mo. Okay? So, ganun yung pag-compute natin. Let's verify. So, from 11 atmosphere, naging 1 atmosphere siya. Bumaba yung pressure. Anong relationship ng pressure at volume? Kapag ang pressure bumababa, tumataas yung volume. Diba? At that depth, at 120, 110 ml daw yung ating volume. Naging 1,210. So, tumaas. Okay? Inversely proportional kasi yung ating pressure.
So you can confirm na ay medyo tama na 'yung sagot ko. Wala akong namali ng input. Bakit? Kasi 'yung relationship niya pina-follow 'yung Boyle's law. Okay? Next, question number 5. An anesthesiologist administer a gas at 20 degrees Celsius to a patient whose body temp is 37. What is the change in volume in milliliters of a 1.2 liter of a gas as it go from room temp, okay, to that body temperature? So yung room temp na sinabi dito is 20 degree Celsius. Ayan. So anong relationship? Volume and temperature. That is Charles' law. So ang ating Charles' law ay V1 over T1 equals V2 over T2. Ay, they are directly proportional. Ibig sabihin, tumataas yung temperature, tataas din yung ating volume. So, yun yung kagad isipin nyo. Dapat yung sagot dito tataas. Diba? Pag bumaba yung sagot mo, ay patay ka. Mali ang sagot mo dun. No? So, kailangan ay ano pa rin siya, nag-behave pa rin siya kung ano yung rule natin or principle natin behind those. So, for this example, ang tanong is the volume. Ano yung naging volume niya after mapunta sa human, yung anesthesia. So, ano yung nahanap natin? Final volume, magiging ano tong equation natin? B1 T2 over T1 equals B2. Excuse me. Okay. So, lagi nating tatandaan. Ito lagi kong sinasabi sa inyo. Temperature. But temperature ay i-convert lagi natin into Kelvin. Mamamali kasi talaga kayo dyan kapag hindi nyo yan kinonvert. Trust me. Maniwala kayo sa akin. Magkakamali kayo dyan. So, ano yung initial volume natin? 1.2 liter ng gas. Ano yung T2? So, ito, huwag natin pagbabalik-tarin yan. T2 saka T1. So, T2 muna, B1, T2. Ano yung temperature 2 natin? 37 degrees Celsius. So, 37 plus 273. Add lang natin yon. Yun na yung temperature natin gagamitin. Divided by initial temperature, which is 20 degrees Celsius. So, 20 plus 273 is 293. So, makukuha natin diyang sagot is 1.27 liters. Ayan. So, from, may nagjo-join, wait lang. Okay. So, from 1.2, naging 1.27 liters. Tumaas ba yung ating volume? Tumaas. Bakit tumaas? Kasi tumaas din yung ating temperature. Okay? So, probably tama yung sagot natin dyan kasi tumaas din. Kasi pag napagbaliktad ninyo, etong mga item na to, halimbawa yung T1 na ilagay nyo sa itaas, ang mangyayari dyan, bababa naman yung temperature, ay yung volume ninyo. Okay, pag napagbaliktad nyo yan. So, mamali na kayo. Kaya mabe-verify nyo kung napagbaliktad nyo nga ba kapag alam nyo yung relationship between different parameters, between different units. Okay? So, yun yung pwede nyo ipang-verify. Ngayon, kapag namali kayo dyan ng input or hindi kayo nag-convert ng temperature, possible na ang inyong magiging sagot is tataas pa rin naman, pero mali siya. Kasi hindi nyo kinonvert into Kelvin. Okay, so kino-convert natin yan palagi into Kelvin. Okay, proceed tayo sa number 6. Number 6, hydrogen gas is confined in a chamber at a pressure of 1.45 atmosphere and immersed in an ice bath. Ito naman, relationship between temperature and pressure. So ano siya? Gay-Lussac. Gay-Lussac law. Ano yung Gay-Lussac law natin? P1. Ano tayo? P1. Number 6 pa lang pala tayo. P1 over T1 equals P2 over T2. Okay. So, hydrogen gas is confined in a chamber at a pressure of 1.45 atmosphere and immersed in an ice bath. Ayan, medyo tricky na naman tong tanong na to. Bakit?
Kasi isa lang yung temperature mo na given. Dito understandable na yung pressure natin isa lang kasi pinapahanap yung final pressure. Pero yung temperature, isa na naman yung given. 'Di ba? Isa na naman. Pinag-iisip na naman tayo. So basahin natin yung problem. Hydrogen gas is confined in a chamber at a pressure of 1.45 atmosphere and immersed in an ice bath. Ayan. Ano yung temperature ng ice? Nare-recall pa ba? 0 degrees Celsius. So yun yung initial temp natin. Kasi imagine natin, yung chamber nilagay in an ice bath. So nandun siya sa ice bath. So most probably, okay, yung ating temperature ng ating gas is 0 degrees Celsius. Kasi nandun siya sa ice bath. Okay. So meron na tayong mga given. So i-convert natin yan. Again, pinapaalala ko sa inyo, i-convert lagi into Kelvin. Ako ba? Siguro naman, habang nag-take kayo ng exam, di nyo na makakalimutin yan. Okay, ilang beses ko nang inulit. So, convert natin into Kelvin. Then, we can proceed sa ating pag-compute. So, P2 yung hinahanap. That would be, pag dinerive natin yan, P2 equals P1 T2 over T1. Ano yung initial pressure natin? Initial pressure is 1.45 atmosphere multiply by T2. T2 natin is 212. Convert natin into Kelvin. Divided by initial temp, which is 0 degrees Celsius. So that is 273 plus 0 is 273. So ang magiging sagot dyan, 2.58 atmosphere. Okay, 2.58 ATM or atmosphere. Ayan. Okay, so ano lang naman yan, direct substitution lang. Maaari doon na lang kayo malito kapag na-pressure, na mali ng input sa calculator, na mali kayo ng derive, doon na lang magkakaproblema dyan. Pero, ano, yung ano naman dyan, pag tingin is, basta tama na yung inyo na-derive na formula, directly, isa-substitute na lang, yun na lang yung mga given, di ba? So, kung meron kayong medyo high-tech na scientific calculator, mas maganda. Kasi, input nyo na lang, di nyo kailangan mag-derive pa. 7. The gas present in electric light bulb yan, is argon. So argon yung nandiyan sa ating mga electric light bulb. If a sample of this gas is at a pressure of 101 atmosphere, when the volume is 0.13 ml and the temperature is 35 degrees Celsius, what must be its temperature if its volume becomes 200 ml and its pressure is 99 atmosphere? So kung titingnan niyo yung problem, titingnan niyo yung given, ang gagamitin dyan, combined gas law. Bakit? Walang constant. Walang constant dyan sa mga given na yan. Lahat nag-change. Nag-change yung pressure, nag-change yung volume, nag-change yung temperature. Ano pa yung dapat yung tingnan? Tingnan nyo yung units. Ito, 0.13 liter. Ito, 200 ml. Ano yung sabi ko sa inyo? Dapat dito sa mga law na to, parehas yung kanilang mga units. Okay, when you're dealing with the changes, dapat parehas yung kanilang mga units. So, kailangan mo munang mag-convert dyan. So, either of the two naman yung i-convert mo, parehas pa rin yung makukuha mong sagot. Okay, so ano yung formula natin for combined gas law? P1V1 over T1 equals P2V2 over T2. So, ano yung nahanap dyan? Temperature B. So, ano yung temperature? Ano daw yung temp natin? So, temperature, final, yung hinahanap. So, T2. Si T2 ang hinahanap. T2. So, T2 equals P2V2 T1 divided by P1V1. Ayan. Okay. So, P2V2 T1. Ano yung pressure 2 natin?
Saan na siya? What must be if the volume becomes 200 and pressure 2 is 99 atmosphere. So 99. Ani volume 2 natin, 200 ml. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, dapat parehas sila ng unit. So liter and ml. So kailangan kabisado nyo pa yung mga conversion natin during our second week, week 2. Okay, so tandaan nyo na lang yung volume, paano mag-convert ng volume, and paano mag-convert ng mmHg. So yun na lang, mmHg to atmosphere. So kahit yun na lang. Okay? So volume 2 natin, 200 ml, convert natin yan into liters. So pag convert yan into liters, yan ay 0.2. Multiply by the temperature. Ang temperature natin, temperature 1. Okay, hindi yan T2, no? T2 kasi hinahanap. Initial temperature natin is 35. 35 plus 273 is 308. Divided by P1, V1. So, initial natin na volume is 0.13. No need to convert na yung portion ng 0.13 kasi kinonvert natin itong isa. So, huwag niyong gagawin na kinonvert nyo itong isa, kinonvert nyo pa yung kabila. So, binaliktad nyo lang. Di ba? Magkaiba pa rin sila ng unit. So, isa lang yung kailangan nyo i-convert. Then, initial pressure natin is, nasa na yan? 101. So, let's proceed sa computation. 99 times 0.2 times 308 divided by 101 saka 0.13. So, makukuha dyan na temperature is 464.46 Kelvin. Okay. So, pwede na tayo mag-stop dyan. Nakuha naman natin yung temp. Pero halimbawa, nagtanong, sabi, what must be its temperature in degrees Celsius? So, kailangan nyo i-convert pabalik muna into degrees Celsius. Pero kung wala namang sinabing ganoon, and wala sa choices na degrees Celsius, Kelvin lang. So, yung Kelvin na isagot natin. So, paano natin i-convert pabalik into degrees Celsius? Since nag-add tayo kanina, magma-minus naman tayo ngayon. So, para ma-convert nyo yan in degrees Celsius, ma-minus nyo lang. So, 464.46 minus 273, that is 191.46 degrees Celsius. Kung yun yung tinatanong. Pero dyan kasi wala namang sinabi na in degrees Celsius, so pwede na yung Kelvin. Okay? I hope I clear. Number 8 tayo. Carbon dioxide gas is the gas produced during process of respiration. So pag tayo ay humihinga, nakapag-produce tayo, diba, ng carbon dioxide. So calculate the volume in liters occupied by 1.5 moles of carbon dioxide at STP. So pag may narinig kayo, sinabi na occupied, ang ibig sabihin nun, volume yung hinahanap. Okay. So anong pinapahanap? Volume. So PV equals nRT. V equals nRT P over P. So ano yung mga given natin? Meron kang moles na given. Temperature, meron ulit. Kasi STP is standard pressure and temperature. So 0 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. So N is 1.5 multiply by R. So huwag niyo makakalimutan yung R na to, ha. Baka nakalimutan niyo isama yan, mamamali kayo. Multiply by 0.08201 multiply by the temperature, 0 degrees Celsius. So convert nyo to Kelvin, 273 Kelvin. So kung hindi nyo kinonvert yan into Kelvin, 0 yung inyong makukuha. Di ba? And 1 atmospheric pressure. So proceed tayo dyan. So 1.5 times 0.08201 multiply by 273 divided by 1 atmosphere equals 33.58 liters yung ating sagot. Okay? So kung halimbawa, sa tanong ang nakalagay is
what is the volume in ml? In milliliters. Kailangan nyo i-convert pa papunta sa ml. Okay? Huwag kayong excited na may lumabas lang doon sa choices. Yun na kaagad yung isinagot ninyo. Basahin yung mabuti yung problem. Ayan. So, binibigyan ko na kayo ng tips, no? Magbasa mabuti ng problem. Kasi baka mamaya, hindi pala liters yung hinahanap. Nagtatalon na kayo kasi napalabas niyo yung sagot. Pinindot nyo yung liters. Ay, ml pala yung hinahanap. Mali ka na ng sagot. Okay. So, hindi ako nagkulang ng paalala sa inyo. So, question number 9. The label in a cylinder of an inert gas became ineligible. So, meron kang cylinder ng gas. Sabi dyan, inert gas. So, alin ba yung mga inert gas? Yung nasa dulo ng periodic table. Nasa dulong kanan. So, anong ginawa ng isang estudyante? Meron siyang 12-liter na gas. Nilagay niya sa 250 ml gas bulb hanggang ang maging pressure is 700 mmHg. Winay nila yung sample. Ang nakuhang weight is 0.3762 grams. So, ang unang tanong, what is the molecular mass of the gas? So, alin bang formula yung may molecular mass? Dalawa lang naman yung may molecular mass. Ano yon? Dalton's law of partial pressure and yung diniscuss natin kanina, ideal gas law equation. Ba meron yung molecular weight or molecular mass? So, alin yung gagamitin natin? Dalton ba o yung ideal gas? Yung ideal gas. Bakit? Wala ka namang rate dito. 'Di ba? Yung Dalton's law kasi rate ang kino-compute doon. So dito, gamitin natin PV is nRT. Ano ulit yung N? Diniscuss natin to kanina. Mass over molecular weight. So PV equals mass multiplied by RT divided by molecular weight. Anong hinahanap? Molecular mass. So parehas lang naman yan, molecular weight and molecular mass. So lipat natin doon sa kabila. Tinuruan ko na kayo paano mag-derive last week. Molecular weight equals MRT over PV. Then substitute natin yung mga value. So ano yung mass natin? Mass is 0.3762. 0.3762. Multiply by R. So yung iba dyan nagkakamali, nakakalimutang isama si R. Naiitsapwera. So wag na wag din yung gagawin yon. Temperature. So walang binigay na temperature dyan. Pero wag kayong mag-alala. Sabi ko nga, pag ako gumawa ng problem, ilalagay ko palagi kung ano yung temperature. Okay. So for this example, walang temperature. So assume na lang natin na ang kanyang temperature is 20. Kasi room temp. Pero room temp kasi sa Pilipinas nasa 32. No, kung wala kang aircon. Pero sa ibang bansa kasi nasa 25. So 25 na lang natin. Okay, 25 yung gamitin natin. Pero again, ako ibibigay ko sa inyo yung given kapag ako gumawa ng question. Hindi na ako maggaganyan pa na magkano pa kayo. Hirapan pa kayo dyan. Baka mamali pa kayo ng assumption sa room temp. Sa STP na lang ako di magbibigay ng given. Kasi ano naman na yan. Naituro ko na kung ano yung STP sa inyo. Okay, so divided by pressure. Ano yung pressure natin? Ayan, 700 mmHg. Tandaan, eto, kanina ko pa rin sinasabi. Kapag ideal gas equation, ang pressure mo dapat naka-atmosphere. So, i-convert mo muna yung 700 mmHg into atmosphere. So, paano natin i-convert? 700 mm. Hindi ko na isusulat lahat, no? Hindi kakasya eh. So, for every 1 atmosphere is 760 mm of Hg. So, computein nyo lang yan. May makuha kayo dyan around 0.9. Okay? So, again, uulitin ko. Kapag nagko-compute kayo in ideal gas equation, ang dapat na unit ng ating pressure is 1 atmosphere. Ang dapat na unit ng ating volume is liter.
Temperature, Kelvin. Moles, naka-moles. Excuse me. Kung merong mass kang gagamitin, dapat naka-grams, hindi milligrams. Okay? So, proceed tayo. Mass natin, ayan, substitute lang natin yung mga values natin. So, makukuha natin dyan is, yung volume natin is, ano yung volume natin? Ito pala. Yung dito sa given, meron dalawang volume na nilagay. 12 liters, saka 250 ml. Again, basahin natin mabuti yung tanong. So, sabi dyan, yung estudyante daw naglagay from 12 liter, nilipat niya sa 250 ml na gas bulb. So, ibig sabihin, ito na yung ating temperature na gagamitin. Kasi yan na yung final natin. Okay? So, 250 ml, naka-ml. So, i-convert natin into liters. Pag i-convert yan into liters, 250 ml is equal to 0.25 or 0.25. Yan, 0.25 liters. Okay? So, ganun yung pag-compute natin dyan. Asan yung ating temp? 25. So, 25 yung assumption ko dyan ng temperature. Plus tayo ng 273. Doon sa ating temperature. Ayan. So, makukuha natin dyan na molecular weight is 39.93. Kung titignan natin sa periodic table, ang pinakamalapit na inert gas na nandyan sa range na yan is argon. Okay? Yung sa 39.93 na value. Parang 39.95 yata yung argon. So, ganoon natin siya na compute. Ayan. So, ginamit natin yung ideal gas equation. So, in this example, again, merong mga values dyan na kailangan mo muna i-convert. Kasi nga, yung unit ng ating R constant is yung mga kaninang nandoon. So, kailangan kabisadin nyo pati yung unit ng ating R constant. Okay? Para i-convert nyo muna yung given. Depende. Okay? Depende sa given kung ano i-convert ninyo. So, proceed tayo sa number 10. Last three. Last three questions. A graduate of MIT is nakapag-synthesize daw siya ng greenish-yellow gaseous compound of chlorine and oxygen. So, nakita niya kung ano yung molecular mass. Wait, may nag-join. Ang molecular mass daw is 67.45. Ano yung pinapa-compute sa atin? Density ng ating gaseous compound. So, density. Saan tayo may density? Again, saan tayo may density? Sa ideal gas equation. Paano nagkaroon ng density dyan? Yan, pinakita ko kanina, di ba? So, alin yung density natin? Okay. Dali natin yung molecular weight dito. P molecular weight divided by RT equal mass over volume. So, ito na yung ating density. Okay, equals D. So, D equals, ang kailangan natin, pressure, molecular weight, R constant, and temperature. So, for question 10, ano yung pressure natin? 2.88. So, substitute lang natin, 2.88. Multiply by the molecular weight. So, sabi niya, ang given dyan, ang molecular weight is 67.45. Ayan, molecular mass or molecular weight. Same lang naman yan. So, multiply natin doon. And then, divide natin with R constant. And temperature. Ang temperature natin, 36 degrees Celsius. So, convert nyo muna yan into Kelvin. So, 36 plus 273. Okay, so ang makukuha nating density dyan is 7.67. Okay? So, yun yung density niya at 36 degree Celsius. Okay? So, I hope nagets kung paano. So, proceed tayo. Number 11. Suppose you want to fill a pressurized tank with a volume of 5 liter of oxygen. And you want the tank to contain 50 grams of oxygen and 150 grams of nitrogen.
If the temperature is at 25 degrees Celsius, what must be the total gas pressure in the tank B? So, paano natin kukumputin yan? Gamit ulit tayo ng PV and RT. Meron lang isang trick nga lang tayo dyan. Medyo tricky. Dalawa yung gas natin. Diba? Dalawa yung gas natin. Ayan. 50 grams of oxygen and 150 grams of nitrogen. Ibig sabihin, itong N na to, o yung moles natin, kailangan mo natin kunin yung total of moles. N grams yung given natin. So, i-convert mo natin into moles. So, 50 grams, saka 150 grams. Yan daw kasi yung component based dun sa ating problem. So, 50 grams of oxygen. Oxygen is 32 gram per mole. Nitrogen is 28 grams per mole. Okay, so convert natin muna into moles. So 50 divided by 32 is 1.56. Then 150 divided by 28 is 5.36. Tama ba? 5.36. Tama. So, add lang natin 1.56 plus 5.36. Makukuha natin dyan na total number of moles is 6.92. So, yan yung ilalagay natin dito na number of moles. So, ano hinahanap? Total gas pressure. So, yung pressure ang hinahanap. Pressure equals, ano nakuha natin total number of moles? 6.92 multiplied by 0.08201 multiplied by temperature na 25 degrees Celsius. So that is 298 Kelvin divided by volume. Ano yung volume natin? 5 liters. Okay. So let's proceed. 6.29 multiplied by 0.08201 multiplied by 298 divided by 52. So makukuha natin dyan na total gas pressure is 2.96 atm. 2.96 atmosphere. Okay, so ganun natin na-compute yung kanyang pressure. So proceed tayo sa ating last na problem. The rate at which argon. Ayan, so rate na kagad. Ano na yan? Pag rate, gamitin natin is Dalton's law. So molecular weight of 1 over molecular weight of 2. Okay, Dalton's law na tayo kaagad. So rate at which argon effuses through pinhole is 4.5 ml per minute. At what rate will the hydrogen effuse through the same hole under similar conditions? Okay. So para natin kukumputin. R1. Ano yung R1 natin? May given ba tayong R1? Ayun, si argon. Ayan, meron tayong given na argon. So 4.5 ml per minute. R2, yun yung tinatanong sa atin. Ano daw yung rate ng argon? Equals square root ng kanilang mga molecular weights. So, ay baliktad to. Molecular weight of 1 yung nasa taas, molecular weight of 2 yung nasa taas, molecular weight of 1 yung nasa baba. So, molecular weight of 2 is dinesignate natin as yun yung argon. Mali. So, dinesignate natin yun as yun yung helium. Kasi yung argon is eto, 4.5 ml. Okay. So, molecular weight of 2, helium is 2. 2 ang kanyang molecular weight. Molecular weight of 1 ng ating argon is 39. Hindi ko kabisado. 39.95, I think. So, paki-verify na lang. Pero ganyan pa rin naman yung magiging computation ninyo. Yung R2 yung hinahanap. So, nasa ilalim siya. So, pwede compute nyo muna. Okay, nasa inyo naman. Or pwede derive nyo. Nasa inyong ways naman yan. So, 2 divided by 39.95 equals. Then, square root natin yan.
makukuha natin is 0.22. Okay? Next, magiging, ano itsura niyan? 4.5 ml per minute equals 0.22 rate. Aling rate? Rate nung 2, rate nung ating helium. Ay, hydrogen. Sorry. So, para makakuha natin, ano ba yung rate ng ating hydrogen? Divide natin both side by 0.22. Both side, okay? So, 4.5 divided by 0.22. So, ang R or rate ng ating hydrogen is 20.45. Okay, so ganon yung pag-compute ng rate. Kung halimbawa may binigay na initial rate doon sa isa, you can already compute the rate of the another component of that problem. Ayun, so nasagutan na natin lahat. Stop ko lang ang pag-record.